أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wetwakomye ejjo nga tugezaako kunyonyoka ekigambo lahu engeri eddiini abantu gye bagifuula destruction ekyo ekijja abantu ku miramwa gye baali badde beetaaga. Twasose kitunuulira political view oba oyinza ogamba macro view. Macro ekintu nga kigaziwa nga bwogamba national nga kiri mu mbeera ya ggwanga oba empire namba. Ne tulaba nti abamu ku ba philosophers abaakulembera ayitibwa Karl Marx teyali musajja musiraamu naye yakozesa ekigambo nti religion is the opium of the people, nti ezikiriza abantu kye baakozesanga ku bantu okuba distractinga okuva eri ebizibu byabwe naddala ebizibu ebyaleetebwanga effugabbi n'obutali bwenkanya mu system ezaakulemberanga. Gavumenti ezaabeerangawo ebiseera ebyo mu mawanga nga France n'amawanga amalala gali mu ko eryo mu Bungereza gaalina injustices nga abankuseere bayisibwa bubi tebalabibwawo. Kati abankuseere bano of course balina ngo complaininga kubanga ekigenda mu maaso tebaali kyagadde, naye bano bakozesa tool ey'eddiini, device ey'eddiini okusobola okufufuggaza abantu abo babasirise babe nga tebalina kye bajja kwogera. Ebyo baakola bingi nga babiyisiza mu madiini, ddala mu ddiini ey'ekikatuliki era bakozesanga church gy'oyinza okuyita Catholic Church okubanga baggusa ebigendererwa ebyo. Twagambye nti bingi naye ffe katukoneko ku bimu ku byo ng'ekyasooka okukolebwa kwe kuba nti bacontrollinga information ne education. Kubanga tutunuulidde embeera ezo baayitanga mu ddiini ebiseera ebyo. Ennaku zino waliwo kyoyinza okuyita oyinza okiyita the new world order, something like that. Kyonna kyosobodde okiyita nti ennaku zo tekiyise mu ddiini but kyekitambula nti omuntu ayagala okulembera abantu alina okufuga biki bye bayiga. Era kizibu nnyo wano mu mawanga gaffe wano mu Uganda wano Kenya simanyi Botswana Zanzibar okulabayo omuntu nti ye yabadde mugezi nnyo n'abaako ekintu kyayiiya ne kibeera nga kiri internationally viable nga ensi barakallahu fikum ng'ensi yonna egenda kitwalamu omulamwa okuggyako nga either omuntu oyo agenda kutwalibwa ekintu ekyo akikolere mu mawanga agamu agamanyikiddwa eri abasinga obungi, oba si kyo singa abeera mu kalubu ayinza okuggibwawo mu mbeera ey'okutwala obulamu bwo, oba si nakindi okubanga anafuyizibwa mu ngeri yonna esobola obutabaako kyakola. Kimenyawo nti bano be bagezi, bano be baki, bano be batali bagezi. Oba pointi zenyogerako muzifuna bulungi? Saagala kuyingira munda kuba bitegeerekeka bwe muba nga mubiwadde ebirowoozo. So bano bafuga knowledge, they monopolized knowledge kuba nti church yokka yali evunaanibwa ku kuwa certification nti ono kyazudde kirungi, ono kyazudde kiryokke, era nga bayagalanga bibe nga birina okukwatagana n'ekyo bo kye basomesa. Ekitali ekyo bakikubanga. Ne tulaba nti naffe abasiraamu naddala omulembe guno bwe tubadde twegenderezza twandibanga tugwa mu mbeera eyo. Naddala abamanyi ffe abatuula eno tulina engeri gye tukugiramu yirimu emu nga ffe twagala eyo tugyesigalize. Oluusi yeyina okutufunira kasente, oluusi tetwagala tufiirwe bayizi nti bonna obibasomesa bajja kgenda. Abamu bwe tulowooza kati ate ne kijja n'eri abasomi tugambe abatali bawalimu nabo nga bakyeteekamu era ne batebenkera ife oyo seeka waffe, oyo waffe seeka waffe yayogedde kasa seeka ayogere waffe tewali kyaki tukola ki kye tugamba. So nga ate eddiini ekyo si kyesomesa eyaffe ey'obusiraamu nabawadde comparisons bbiri. Nzikiriza eri bali we babiyingiza mu ddiini eyasomesebwa Nabbi Isa, ffenna gye tumanyi nti ddiini ya buki ya busiraamu. Kati bo ne babifuulanga ye ddiini, ekitegeezebwa nti baava ku ddiini ya Nabbi Isa ne batondawo eddiini ezaabwe. Kati obusiraamu
bwe tumanyi obutusomesebwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam buli wotandika obujolonga n'obuteekamu ebyo bifaana bwe bityo naawe otandise okcreatinga otandise ozimbawo eddiini yo etamanyikiddwa eyeetaaga sayansi omungi okubanga tuginyonnyoka. So ekyokubiri abantu bano kye baakola ye censorship twakikonyeeko mu ngeri ey'okuba nti erimu okuba nti eyita yalina okuyita mu kasengejja kaabwe era gye batakkiriziganya nayo. Twawadde example eya gyoyinza okuyita obwengula. Okay, example y'obwengula waliwo ekigambo kye twalabye Ptolemy, abamu ku ba astronomers abaakulembera Ptolemy ne Aristotle kye baaleeta nti ensi eri stationary, planets endala n'omusana nga kwotadde n'omwezi byetooloola ensi. Ye yali theory yaabwe ey'obwengula. Kakati ne wajja theory endala era Galileo n'aginywezaawo nti ekiri stationary gwe musana wabula ebisigadde bye bikola ki bye bigwetooloola. Nabagambye bino byonna sigenda kuyingira yo Quran egamba ki, naye njagala nakirese nga kyakulabirako nti bali baatwala theory yasooka nti ensi yeri stationary. Kati Galileo n'abalala bakizudde mu bulisaaki waabwe nti omusana bwe gwetooloolwa bwe guli stationary, ensi ne planets endala ze zeetooloola omuki omusana. Kino bano baakigaana kubanga kyawukanye n'ebyo bye balina mu findings zaabwe eziri mu church. Bascientists ba church kye bagamba, bano kyawukanye ne bano kye bagamba, wadde nga kyazuuka oluvannyuma nti ekituufu kiri nti nakati kye tukolerako after science revolution, nakati kye tukolerako kye tumanyi nti ensi, Pluto, Mars, Venus byonna ebisigadde bye byetooloola omuki omusana. Kyekyali ekyamazima era bagaye sijagenda mu Quran naye bwe tuba tugenze mu Quran interpretation yeeyo omusana gutambula naye mu kutambula kwagwo bino bigenda bigwetooloola bigenda bigukola ki. Kati Allah yamanyi omusana wajje gulaga kubanga agamba washamsu tajiri genda mu suratu Yasin omusana gwo gutambula mu stations ez'enjawulo ye yamanyi gye gulaga naye bino ebisigadde bijja bikola ki bigwetooloola. Omwezi gwo gutambula na earth gujja gwetooloola earth. Omwezi guno gwe tulabirako okukyukakyuka kw'emyezi ne tuyingira omwezi omulala. So kati ebyo byonna nga tubigasse wamu bitulaga nti bano baali bakambwe ennyo eri omuntu eyagezaako okubaako sayansi omupya gwazuula ebbanga lyamala nga sayansi oyo yali ayawukana ne church. Kakati muwulirize kino olwa retardation n'okukugira okwo okwaliwo mu developments kyaleetera ensi okubanga edda emabega naddala mu nsi ey'abantu abatali basiraamu boyinza oyita abakatuliki oba Bungereza, European world. Tuli fena the west yasigalira emabega. Jjukira ebyo bwebiri eno abasajja abawarabu bo balina Quran kuba bano betwogerako bali mu kyasa kya 16-17. Oyo Galileo yali mu myaka 1633 around there. Kati ebiseera ebyo already abasiraamu batambulirako ku Quran nga bwe mugimanyi always ekako omuntu olowooza ebayinga any ideas ezijja kasaziwa nti zigenda kyusa nzikiriza ya muki ya muntu. Scientific ideas tutegeere tutya germination, tutegeere tutya pollination, tutegeere tutya salugation, byonna ebijja eddiini oba Quran yebikola ki ebyaniriza. Kasabiba nti we binagenda mu sharia mu nnamula z'obusiraamu tebigenda kumenya ezo ze bayita principles kawaid ezaki eza sharia. Tutambula fenna kati abasiraamu baakulaakulaniranga ku reti ya waggulu era kyekyaleetera abasiraamu okuba abakugu mu sciences ez'enjawulo omuli alchemia, chemistry, biology, physics, mathematics, muli algebra, mathematics, mechanics, byonna ebyo abasiraamu be baali abakugu mu byo. Physics nabagambayo musajja gwe bayitanga Ibn al-Haytham eyali omukugu mu light, yali mukugu era awandika kitaabu al-Manazir, kitabo kya light. Abasomeko ku physics eyo topic mugimanyi si nyangu, nze yeyanzulusa mu kirasi ya physics kuba mu A-level ye topic esooka mu physics nagitulamu wiiki esooka nga waliwo enyigawo Arabic mba mpita. Allah tagera kibyosanga yesonga lwaki ndi wano nalibadde ndi eyo kuba nali njagala kukola software engineering, alibadde nkola game tuzanye naye kati Allah yagera ndooze kubo n'alikyusaamu awo kati nzuno ntudde wano. So light omu ku bamanyi abakugu yali musajja musiraamu Ibn al-Haytham
ye yali mwaka 1110 around there bwe tubala mu ddiini egya Anno Domino egy'oluvannyuma lw'okuzaalibwa kwa Isa alayhi salatu wassalam. Kati abasiraamu baafuuka bakugu nnyo mu sciences ez'enjawulo kuba bo Qur'an yali ebata. Ne kituuka ekiseera nga bano balina kudduka bave mu world yaabwe eri western eyo bagende mu nsi z'abasiraamu. Kubanga by then n'abasiraamu baali bawezezza ettaka eribafuga oba ettaka libawangaaliramu. Mumanyi Andalusia, Spain. Spain kumpi yonna okujjako waliwo akabuga bakayitanga Toledo, something like that. Akabuga ako kalimu omusajja yali akafuga erinnya lye sirijjukira naye teyali musiraamu. Ko kaali ke kakyali akaaba abakatuliki abatali basiraamu. Naye nga kalimu university nnene ey'obuki eya sciences ng'era abagisomesaamu baki basiraamu. Kati eyo university yasomerangamu baana b'abagagga nga kati olaba nti ffe ate kati tuve ne tugende wa ku Harvard era mulaba abaana bava Bahrain, bava Qatar, bava Saudi Arabia, bava UAE nga bagenze mu Harvard, Oxford, Cambridge kukola ki? Kusoma. Kuba kati bali bwe bazuukuka bakola kye bayita science revolution. Kale ate bo bazuukuka abasiraamu ng'olwo tugenda mu tulo bwaffe buziba. Bo bukya obaffe bukola ki? Buziba butandikira ofunira abantu kuba emyaka awo gitambula butandikira ofunira abantu abatandika okulaba nti ebyokusoma bya Kiyudaaya oba babijjawa kuba ffe ebyokusoma byali mu ffe nga tuba tumanyi buli kimu. Omusiraamu ng'amanyikiddwa nti either omusiraamu aba dokita ate dokita ddala si bya dokita mbwa akoze gundi bachelors ng'aba dokita ebyaddala serious basajjoni ebiri serious si bya nga ina ne researches mu busawo oba mu kitegeera. Kati guno omulembe gwe tuliko abasiraamu tulwanira kusala bisolo. Alhamdulillah ebisolo byaffe era kyekibuku bye tutera ne bakiteesa tumuwala n'okufaako buki obufi twambala enkofiira mu parliament. Ezaala zonna bazigoba okugyako ey'obusiraamu ze za achievement zaffe nti mu kooti ffe tuyingize ki enkofiira endala bazibagobya naye ey'omusiraamu tebagigoba. Mwebale nkoze kyamaanyi okutumbula obuki obulala mukolanga bwe mutyo nga balamuzi be ba Joseph nga mwe mufa kimu kuyingiza ki tekirina buzibu mujala oba munaafuna obwenkanyi n'enkofiira zammwe ezo. So kyemba kubiriza tunoonye kiki Nabi sallallahu alayhi wasallam always atukubira kunoonya kiki kinene. Kati ekyo mbadde mbawa narrative era sigenda genda munda nnyo narrative kyemba waddeko ekyo kimala okubawa ekifaananyi. So bano baddirira olw'okuba nti church yali ebakola ki era okukusanga ng'osoma ebyo baali baana babagagga nga batiibwa balangira abakwano baabwe nga bwe bakkirizibwa mu masomero ago ogenda osoma sayansi oyo ow'enjawulo okumusoma ku basiraamu. Munfuna bulungi okutuusa lwe baakola kye bayita science revolution. Science revolution biki ebyalimu mu byo byensobola okujjukira bagamba nedda tukooye ebyo tufufuggaza ne batandika okuwalanira ddala ekiyitibwa eddiini. Kati jjukira bo bawalana ddiini naye eddiini culprit w'ebintu bino yenna eddiini eryegi ani wangi culprit bukatuliki mukatuliki ye culprit wa bino byonna naye obukyayi bano bo babussa ku ki ku buli kiyitibwa ki eddiini ebisinga ngenda biddira wansi. Prohibiting books batandika okuweera ebitabo ebimu waliwo kye bayita the index librorum prohibitorum kiri mu lulimi luki Lulatini was developed to formally censor literature. Kyali kitongole nga kizimbiddwa nga kyakusensalinga bitabo bikola ki biwandiikibwa and it continued its practice into the 20th century. Embeera eyo yatambula paka mu kyasa ekyakaggwa emabega ekyasa eky'amakumi 20. Bino byonna nga bwe ntera okukola bwe twakoze jjo byonna bicontrasting bigeraageranye n'obusiraamu ki kye butusomesa. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Obusiraamu butusomesa yennazze n'amawulire ebeera knowledge information fatabayyanu fe gonna tugatwala. Bwe tumala okugatwala ne tugabayyana. Bayyana kwe kulaba kiriwo ekituufu kiriwo ekikyamu. Ffe eddiini yaffe kyetusomesa. Bali bo tebaakola bayaani eyo yakuba nti banoonya kituufu na kikyamu. Baakolanga bayaani yakulaba biki ebigenda okubuusa abantu babikugire. Biki ebigenda okubakuumira mu butamanya babikkirize bikole bigende bitya mu maaso. Naye kyenjagadde mu byonna byali badde bikolebwa zi gavumenti directly naye bakozesa church nga bakozesa ki why
because government is for the people by the people. Abantu bafiringa proud yo government tusobola ogijjako. Naye bantu batono nnyo asobola okuba n'amaanyi agagamba asebo faza vaayo. Okira kyaba bakozesanga ebitibwa by'abantu abo ne babatomeza. Waba kimanyi nti bo abantu babawa ekitiibwa ekyali ekyenjawulo. Kati ne beeyambisa ekkubo eryo. So obusiraamu tebukkiririza mu bintu ebyo. Ffe irimu yonna ejja tusooka jjaniriza ne tugifunamu bayani bwe tulaba nga ya bulabe oba tekwatagana na ddiini yaffe awo then nga tugita. Bwe tulaba nga ekwatagana n'eddiini yaffe nga tugireka ng'egenda mu maaso. Ne bali kye baali bakola naye ekyenjawulo nti eddiini eyaabwe olwedde baagifuula laiba. Ndowooza mubitegedde. Eyaabwe olwedde ekolera ku ndowooza zaabwe, eyaffe ekolera ku ndabayani. Temunziremu nenda kuyomba. Bulabika mumbulamu dudde okuyomba. Oba mukose nnyo leero emmere ebadde nnyingi mu bweyogerere muno. Kati temuli mukunfaako mulowooza mu kuto gwammwe. Kale ebyo byali to do with knowledge. Ekyokubiri kye baakola is the control through fear and guilt. Okontrolinga abantu nga beeyambisa okutiisatiisa n'okubaleetera okuwulira nti gubasinga. Waliwo wano kye bayita threat of damnation stroke purgatory. Bacreatinga concept mu ddiini ey'okutiisa abantu nti bagenda kubanga bakolimirwa oba bagenda kuteekebwa mu purgatory. Purgatory fere kye twaliyisenga hayatul barzakhi, omuntu wabeerera mu kabuli. Kati bo balina bwe baakiyitanga purgatory nti purgatory tojja givaamu bw'obanga obadde okolimiddwa. Kyoyinza oyita ekikolimo eky'olugenderero khalidina fiha abada. The church promoted a firm fearful doctrine where questioning authority could lead to eternal punishment. Bateekawo doctrine principle enti okukwestioninga obukwestioninzi abakulembera church kyali kisoboka okukuleetera okubonerezebwa okw'olubeerera. Enforcing obedience by suggesting that sins such as skipping church meant losing one's soul. Nga bakusindika oba benforcinga okugonda eri abantu oba okugonda kw'abantu eri authorities mu bimu ku examples ze baleeta okuba nti omuntu okutema ekkanisa misa skipping church kyali kitegeeza omuntu okubanga aluzinze their soul. Yani kyenjagadde mu byonna baali bateekawo embeera ey'ekikangatiisa mu bantu. Buli ddiini ne yaffe esomesa era eyina at-tabshir okusanyusa wa tanzir n'okukola ki n'okulabula okutiisa. Ekyo ffenna tukkiriziganya ku kyo. Bal nkyabawadde akakwakkulizo kamu. Bano ekyabwe kitambulira ku ndaba y'abaki y'abantu in favor of the leadership. Bakikozesanga tool kuyimirizaawo obufuzi buliwo. Wabula eky'obusiraamu kitiisizaamu omufuzi n'akola ki? Kati bo kino kyasinganga kutiisa bafugibwa. Abafuzi bo nga baba bejjeerera era tugenda kulaba bakiyitangamu batya abafuzi. Ife eddiini yaffe tugamba inna akramakum inda Allahi atqakum. Ekyabwe kyasosolanga abanene. Ffe Allah atulaga bwe tunaayimirira mu maaso ga Allah asinga ekitiibwa mufe agenda kubanga ye yasinga omukola ki? Oba yali mwavu, oba yali mukopi, oba yali mulangira, oba yali mugagga. Ayali amutya yagenda okuba w'ekitiibwa egenda kubeera nnamulaki endala. Era n'omubaka Muhammad mu hadithi esangibwa mu Sunan an-Nasa'i sallallahu alayhi wa sallam atugamba oba batunyumiza basahaba anna rajula nti waliwo omusajja sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa qad wada'a rijlahu fil gharzi. Omusajja omu yabuuza Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kiseera we yali amubuuliza kitwale nti yali alinnya nsolo ye okugulu oba ekigere akyambazza kuno kwe bali nnyo okwambuka ensolo kye bagezaako okulaga nti yamusanga alina gy'alaga. N'abuuza ayyul jihaadi afdal, owaayo omubaka wa Allah jihaadi ki esinga obulungi? Qala, Nabbi yamuddamu sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba kalimatu haqqin inda sultanin jaiz. Ekigambo eky'amazima ng'okigamba omukulembeze atali mwenkanya. Ekigambo eky'amazima ng'okigamba omukulembeze atali mwenkanya ejihaadi ekyasinza okuba enzibu yesinga okuba ey'ebbeeyi afdal. Ffenna bw'oba kyogera nga bwe mukiwulidde mukakasa nti jihaadi si nnyangu. Eyo jihaadi eyo era nze mpa ekitiibwa abasajja bano nga bakiti
abavaayo ne bakozesa platform zaabwe okulaga abantu abakola ki abanyigirizibwa era nensaasira nnyo abavaayo okwagala okufufugaza abantu ngaabo nensaba Allahu tabaraka wa taala ffe ng'abasiraamu atuwa okutegeera eddiini mu butuufu bwayo omuntu ng'oyo twalibadde buli kiro tuzukka musabira Allah amuteekeko obukuumi kuba yavuddeyo okwogerera abangi abatasobola kukola ki kwogera bangi muffe naffe byalibadde bitukwatako naye nga tutya ng'omuntu wa bulijjo naye mu busiraamu tulwanisa engeri ssatu bwe tuba tulabye obutali bwenkanya oba ekintu ekibi tusobola okyogerako amakulu tusobola okikugjawo n'omukono oba okyogerako oba okitamwa kati waliwo okubanga tosobodde kyogerako eri direct nga bwolaba omwami oyo bw'akikola saba Allah amuwe obukuumi era amusiime nga gwe tosobola kikola naye ng'oyinza okyogerako ew'omutonzi wo n'ogamba ya Allah twafunyeyo atwogerera tukusaba omuwa buki obukuumi otwongere n'abamufaanana kati sikkiriziganya wallahu a'lam na muntu avaayo kubanga alumbagana omusajja oyo at least yali mutuukiridde oba yenna ayagala okwogera naye yali mutuukiridde n'abaako ebigambo byamugamba mu busiraamu nga mbeera ya busiraamu so si kuvaayo kwagala kukakkanya muntu ng'oyo avuddeyo okulumirirwa oluusi abo abatono abanyigirizibwa kuba ensi olubeerera ebaddengamu abakola ki abanyigirizibwa tusaba Allah abakulembeze baffe abatuwemu obulungi obubalimu n'obubi obubalimu abututaase Allahumma amin ekirala kye baakolanga excommunication, a major tool of suppression was excommunication which cut an individual off from the sacraments community life and ultimately salvation. Ekintu ekyo kyalinga bugamba nti tukuzaalukuse kati excommunication kubanga kugoba muki mu ddiini togenda kubanga osabirwangako togenda kubalibwa balina stages zesisomangako sijja ziyingiramu nnyo nga bulaba sacramenti matrimonial n'endala ezo stages zebakulira mu church ey'abakatuliki so sijja ziyingiramu naye omuntu ebimu ku bye baalinga bamutiisa nabyo tetujja bikolera community life tetugenda ddiringa naawe bagenda kuboola and ultimately salvation togenda kutaasibwa salvation ababadde naffe kati mukimanyi salvation Yesu yajja okutufiirira okuwona ekibi kya Adamu kati togenda bamu bajja kiwona gwe tojja bamu Yesu bye yakola ki naye ebyo byonna byogera si Katonda bantu be bakola ki be babyogera so that is the difference eri wakati w'eddiini ezo n'eddiini ey'obusiraamu tugamba nti this is complete dhulum buno bwali bulyazaamaanya obujjudde obwakugamba obw'olwatu era tuzze tubidiscussinga mu ngeri nyingi tetugenda kiwa nnyo budde ekyo namba 3 economic and social exploitation kakati wano wembadde njagala obbagamba abagagga n'abalangira bwe baayitanga okwejjeera kali kanyomero akasoose ak'okulaga nti ojja kulwa mu pagatore ojja nyiigirwa Katonda n'ebirala baayiya kye bayita sale of indulgences and by the way kino kye kyaviirako protestantism okubanga efuuka official Martin Luther King mumuwulira Martin Luther King mu bintu bye yasinga okusuppressinga ennyo oba okunyiigira ennyo n'abanga protestinga Catholic Church atandikewo obuprotestant omwava ne Anglican Church n'ebirala ekyo ekintu kyali key sale of indulgences kubanga kyayolekera ddala nti kati buno buyaayi nero tekyali kiki nero tekyali ddiini si bigambo byange bigambo biwandiike nti guno gwali gufuuse muzannyo gw'abakulembeze kyeyolekera ddala wali kibadde weekiri naye nga somehow kibuzaabuza kati kino kyeyolekera ddala nti buno bufuuse nga buyaayi sins were presented as forgivable ebibi by'abantu byannyonnyolwanga gye bali nti bisonyiyibwa naye ddi if financial payment was made to the church exploiting parishioners for money ekyaleetera okuba nti abantu baggyibwangamu ssente ki nyingi kitegeeza omuntu eyali omwavu yali tasobola kusonyiyibwa omwavu ofa n'ebibi byo olina kwewala kukola bibi abagagga nga yajja kusasula asonyiyibwa ebiki kati yemu ku kkubo lwolabira nti abanene baalinga bejjeera abatali banene nga bambi bazikirira mu bulamu ne muki ne mukufa ofa okimanyi n'ebibi byo toli mugagga Allah atuwe eddiini wallahi simanyi oba Catholic Church ekyakikola naye kyekimu ku kyaleetera ba Martin Luther ne banne okubanga ba protesting against yawanika bazita thesis
butabo bwa PhD bwe bawanika yawanika thesis esoba mu 99 ngali against Catholic Church sajja yali yagikoowa alabika kati ye yasobola ndowooza kitegera ati Catholic Church bwe buzibu kuba ye yali mu ku ddiini kati ba scientists bo buli kiyitibwa eddiini baakubanga kiki kikube so nabbi sallallahu alayhi wasallam fa abasiraamu atugamba man ghashana falaysa minna ebyo bw'obireeta mu ddiini yaffe tugambirawo gwe toli wa mufu oli mutubuzaabuza ffe tubikkiriza ebyo ffe twagala bujulizi leeta aya leeta hadith nti anze bwe ndabye genda obirabire eri tuyinza okuggyako obwa mufti kugjayo na jambiya naye ng'ate munnange nabagambye obusiraamu tebusobola tebuli bakiyita batya tebuli immune barakallahu fik mu luzungu olumulumbula neyanziza tebuli immune ku kyo era kisoboka naffe okuba n'abantu abatandika okukolagana n'abakulembeze ne baagala okuggusa ebintu mu nkola efaananako etya bwetyo tugera kumaliza tulaida kikanga 5 insha Allah mugezeeko okumikiza twatandise late so mbalaba mukoyeredde naye temufaayo kati tugamba and so many more n'ebirala bingi ebyakolebwa church okusobola ogikozesa nga tool okuggusa ebiruubirirwa ebyabo abaali bafuga mu biseera ebyo. This made people revolt. Kino kyaleetera abantu okubanga beekalakaasa nga tebasiima mbeera enegenda mu maaso, and one of the results was the science revolution. Era ekimu ku byaddirira yali science revolution. They hated religion, and up to now most of them hate to see a woman in hijab. Baatamwa eddiini ne batuuka nti ku level eno naddala amawanga nga Bufalansa oyinza okulaba nti bw'otuukako mawanga agamu nga Bungereza eno yo tekiri waasi, naye ate eri mu Bufalansa kyali kibi nnyo kubanga abakulembeze abo bamaliya Antineti n'abalala beeyambisanga nnyo kyakyo tulugunya abaki abantu. Kati kivula era ba philosophers abasinga bava mu Bufalansa abawandiika ku bintu weebityo banyiigira nnyo eddiini ne batuuka ku level nga n'omukyala ayambadde hijabu abafaananira bubi. Lwaki bino ebintu oluusi tubisoma tukitegeere nti abantu bano, if you really get to understand where their hatred comes from, maybe it's a big maybe, you could have a solution for them. Wakati olumu tukyawa ebifalansa tebyagala busiraamu, ebisweden kuba Sweden, those Nordic countries tebaagalira ddala busiraamu okuggyako abatono mu bo. Era ebintu by'emisango gye muwulira ono simanyi yakubye nabbi akafaananyi, ono yalinye mu Qur'ani, oli yagiyuzizza, ebyo byonna bye mugero biwulira biveeyo mu mawanga ago okusinga. Era abo be batambuza obukyayi ne babutwala no mu US, ne babutwala mu UK, mu United Kingdom oba England, around there, babutwala mu England. So kati kyenyagadde mu byonna, you can tell where the source of hatred comes from. Bano abakola ebintu ebyo, most of them nakwale tutera kutunuulira gondi zaabwe, profiles zaabwe, si banaddiini. Kizibu osanga ati omukatuliki ate ye yayonoonye muki mu Qur'an. Omukatuliki aba awa Qur'an ekiki abasinga. Era nga n'omusiraamu amanyi alina irimu bw'aba wa Bible ekitiibwa wadde akimanyi kitabo ky'abantu, n'olwokuba respecting the fact nti waliwo ekika ky'abantu abakkiririza mu kitabo ekyo okiwa ekiki ekitiibwa. Era n'abakatuliki bawera ddala eddiini endala ekiki, era abo ababikola ebyo si bantu banaddiini. Bwe bano bagamba nti bagoberera sayansi basimanyi ku nature biki ebyo bwe bityo gye baggukira buli kiyitibwa eddiini bakivumirira. Kale ate eddiini ezisinga kati kuba oli ayinza okwebuuza lwaki then batagetinga nnyo obusiraamu. Eddiini ezisinga right now we twogerera nga bwe kizze kitambula zizze zigezaako okureforminga according to the feelings of people. Oba munfuna reformations nyingi ezibadde mu ddiini ezo, era kyekiri kye tugambye ittakhadhu diinahum la'iba, zifuuse nga muzannyo. Okuba gundi Abdul Samad taliwo tubadde tugenda tuyita ku kanisa emu nga bazinyira ddala nga tusobola kubaawula na kivuulu just nti balina ekizimbe kye balimu n'ogamba nti bano bali mu kanisa, naye nga bali mu kuzina ate nga abawala abamu babadde bambadde engoye ennyimpi nga banyenyeza ddala obubi nebyaddala. Kati that is la'iba, okukuzanya eyo si ddiini. Ne lwaki bakola ebyo byonna? They want to bagala okukendeeza pressure eva mu baana abakyawe eddiini. Kati ate eddiini ekyasinza okuba nga reforming according to that bwe buki. That is why Islam becomes the most revolutionary religion in terms of religious reformations. Nti obusiraamu bufuuka nti ate bwo buli revolutionary ku ddiini zonna ezaagala okukola reforms mu kiyitibwa eddiini. Yeyo aya kyetulage gye twatandise nayo nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amugamba wadhari alladhina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa, leka abo
abaafula eddiini yaabwe omuzannyo n'ekiyisa budde. Kikyamulaga gwe togeza n'okirowooza nti eddiini y'Obusiraamu naye erina kuba ng'ezo eryoka esikiriza abantu okukola ki? Ye erina kustandinga with kyerina, with strong principles zerina. Abazisobola abalaba nti nkulu bajja giyingira, abatalaba nti nkulu the consequences are well detailed. Ekinaddirira bakimanyi bulungi. So kibayita eddiini, it's meant to rule people into a straight line. Ekiyitibwa eddiini kirina kutereeza abantu mu layini, kirina kuzza abantu ku mulamwa, so si nti kirina okulifominga ate kifuuka abantu kye bakola ki. Kati olweba ekyali ddiini nedda kiba kifuuse ekizanyirwamu nga abantu bwe bayinza okwagala. So this part of the verse is a gem for those studying history of development and religion. Eno ekitundu kya aya kino kigamba it's a gem, kyakuyiga kyamaanyi oba kyeyambisibwa nnyo abantu abaagala okutegeera engeri ensi gye zeekulaakulanamu naddala mu byenzikiriza. Bwe aya eyo katundu katono bwe kati bw'oba okagaziyizza bye tuzze twogera byonna byekuusa kutegeera akatundu ako. Lwaki Allah agamba nabbi yeesonyiwa abo abafuula eddiini zaabwe muzannyo n'ekiyisa budde era ne baba nga batwalirwa obulamu bwaki obwensi. This will not exonerate the Muslim clerics who are guilty of those same crimes. Kino tekigenda kubanga kisonyiwa oba kirekayo abakulembeze b'enzikiriza y'Obusiraamu abagwa mu kolino abeeyambisa eddiini okuggusa ebiruubirirwa eby'abannabyabufuzi. Ekyo nno Obusiraamu tebukikkiriza. Obusiraamu bugamba somesa ekituufu Obusiraamu kye busomesa. Bw'abanga omunnabyabufuzi kyagenda otutambulirako tumulonde nga kyatambulirako. Naye bw'oyagala nti onyoole eddiini esuutinga omunnabyabufuzi, awo then ogenda kufuuka victim, ogenda kufuuka naawe afudde eddiini ekyokuzannyisa n'ekyo ekidestructinga abantu okuva eri amazima. wadhari alladhina ittakhadhu diinahum la'iba wa lahwa. And still nga tuvuddeyo eyo ku macro level, at an individual level, omuntu kinnoomu eggwe nange naffe aya eyo etukwatirako ddala. We have people, tulina ekika ky'abantu that don't know much about the religion, abatamanyi yadde kyetaagisa ku ddiini zaabwe. Kino kisoboka otwaliramu Abahindu, Abakatuliki, Abaseventh Day, Abasiraamu n'ababuwangwa nga yeesibye mu ddiini, naye eddiini gye yeesibyemu talina kyagimanyiko okuggyako entertainment n'emizannyo. Bwe bali Abasiraamu ng'Obusiraamu bamumanyiimu Yidi na Juma, nga ye kyekyo kyamanyi ku Busiraamu. Bw'abanga Musiraamu nnyo okweyongera akakatono amanyimu Mawuledi oluusi n'ebirala ebigwa muko eryo. We bali si kyabuvunaanizibwa Omusiraamu alina okuba nga afaayo okusoma eki gyonna generally. Mawulid is not the issue, Eid is not the issue, Juma is not the issue. Issue eri nti gw'ofaayo kunoonya bikusanyusa mu ddiini byokka by'oyagala, ebitakusanyusa ng'obikasuka ebbali. Eddiini si bufe, olina ogisoma yonna ogitegeere era ogiteeke mu nkola. Kati kino tekirekaayo Basiraamu era kitwaliramu n'Abakristaayo nga bwe twogedde. Wahatta na mu bo bennyini Abakristaayo mulimu ba culprits nga bo tebamanyi ku Bukristaayo okuggyako Christmas is coming. Tugenda mu Easter, tugenda mu Christmas, Lent tasiiba, ne Christmas yennyini tagenda mu service. Wabula amanyi kimu, Christmas n'agula ebitimbibwa, n'afumba emmere, n'amala n'agenda ku beach n'akyakala. Nga talina kyakola kiraga nti ali kuki? Ku ddiini. Wabula ajja mu bujja kyayagalamu ekyessanyu. So eno aya etwaliramu ffenna at an individual level abatwala eddiini nga tunoonyamu byakusanyuka busanyusi byokka. Kati this makes them only hope for the dunya. Kino kireetera abantu ab'ekika ekyo okubanga essuubi lyabwe liri mu kimu dunya, kubanga tebeefiirayo. Eddiini erina kubasomesa nti mukole bino so that ku lunaku olw'enkomerero mufuna empeera, Katonda abawe empeera ennene era abasonyiwe ebyo mwasobya. Bano bo olw'okuba batambuza batyo obulamu bwabwe gye bigwera, they care less about the akhirah bal tu'thiruna alhayata ad-dunya. Obulamu bw'ensi bwe bakulembeza mu mitima gyabwe, ate akhira ne bagikola ki? Ne bagisula mu gguluka. Allahu tabaraka wa ta'ala atugamba famina nnasi man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wama lahu fil akhirati min khalaq. Mu bantu mulimu abantu nga ne bwatuuka okusaba ng'ayingidde ekkanisa oba omuzikiti oba ewwa, ne bwatuuka osaba ekyasobola osaba kiri eki? Dunya. Wama lahum fil akhirati min khalaq. Ebya akhira tebimukwata nako yadde.
ya Allah mwe katemtera kulaba buzannyo twalabanga nnyo obuzannyo obw'abayindi kati mujabuuza ba sister bamwe ne bakyala bamwe bye balabe ebyo ne balaga abayindi mugende mulabe tebasaba akhira teriyo mu concepts zaabwe mbw abahindu teriyo mu concepts zaabwe basaba bizibu byansi omukyalo ono nsaba njagale Lord Krishna nkusaba kino n'ayambuka amadaala ng'enkumi 5 n'agamba nkikoledde gwe Katonda nga kyenjagala omusajja oyo oba mukazi waafe afeeza ayagale munzi yesi kati ebyo bye bakola ki bye basaba ne wano mu basiraamu weebali nga ye ne bwawanika emikono duniya ya Allah furus ya Allah motoka sayara ya Allah nti akhira ebyo tujja birabedda ebirowoozo bye biri ku ki ku duniya kubanga kyekyo kyafaako and conclusively abadde ba Allah bebitiibwa some religions mu madiini agamu they even offer sacrifices nga bwe mbanyonyodde oyo alinya amadaala nga akikolera bakatonda be abalala bwe batuuka ku leva esala ebisolo nga bano ab'obuwangwa n'abalala bwe basala ebisolo kuno kukyaleka omuzindaalo oba gwabitadde dda gwavuddeko ddadadadadada wangi gwakavaako tugwesonyiwe kasa tunaatera okumaliriza okuba message eno mbanjagala netuuka mu masses naye Allah bwageze kasa kibafunye bakifunye alhamdulillah osanga Allah alabye nga dozi overdose esigadde yaffe tukibalirize nayo nga example katulaba Epstein files muze muzifollowinga Dr. waziraba Epstein files bana asira mbana bamunaye TikTok n'ebirala biri haram era bamu tebabimanyi Epstein files obimanyi wamma olaba oli tabimanyi uli mfunyeyo Epstein files sijazinyonyola nnyo but ekyalimu nga bula files there are over 1 million files bu video bifaananyi ebisoba mu millions nga biraga abamu ku basajja abamanyikiddwa okuba nti banene mu nsi eno era babitiibwa nga n'omukulembeze aliko kati kigambibwa nti mwali nkozeseza ekigambo kigambibwa kuba sikakasa byali mu mawulire aliko mu Amerika so we Uganda omanyi mwewusa nnyo kigambibwa nti akola ki naye ngolooza bakola ki nga basotta baana babuwala bakabasanya mbu in line with worship balina bo Katonda gwe basinza jinni liri awo ebyo bye libakozesa bafune ebitiibwa bafune obugagga you see kati ebintu ng'ebyo ge madiini ittakhadhu diinahum la'iban wa lahwa babikolera Katonda kivolaba ye Allah okulaga nti wanjawulo ku Katonda oyo n'abalala yagamba ma uridu minhum min rizqi nze saagala riziki kuba gye bakola ki Allah tayagala muliisa nti bw'atugamba okusala ebisolo nti ennyama agenda girya oba omusaayi gugenda mukola ki gugenda mutuukako ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun saagala bandiise inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ye mugabirizi yaliisa era ye w'amaanyi asinga okuba n'obusobozi ebiddakaawo wansi tugenda kubanga tubinyonyola enkya naye kano kakulu ebyo byonna bye tunyonyodde Allah yabitricklinga down byonna kumanya Qur'an eriso summarized mwako kapata aka aya ebigambo ebyo wadhari alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhum alhayatu ad-dunya lekabo abafudde eddiini yaabwe ekyokuzanya neki distracting ekibajja ku mulamwa ne batwalibwa obulamu bw'ensi byonna bye tugeza tejjukira mbadde ngezaako summarizinga so ojja kusanga courses nyingi ku universities ez'enjawulo sociology wa yonna ng'eyo aya gye badiscussinga wadde bo oluusi baba tebakitadde mu birowoozo nti bali ku ki ku aya eyo sina aya namba katundu ku aya ya layini ngezi naye kano tekaweza na layini 2 wabarakallahu li walakum fi alqur'ani alhakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikri alhakim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.